Okay. So today, let's discuss about the different topic that we have seen. So till now, whatever we have seen, let me tell you. So what we did, we created application. Okay. So we created the application. After creating the application, I told you the application is divided into stages. Stages are divided into processes, right? And processes are divided into steps. And after steps, you create the views here. ఓకే, ఇక్కడ మనం వ్యూస్ చేస్తాము. అండ్ వ్యూస్ తర్వాత మనకి నేను మీకు చెప్పినట్టు మనం ఎప్పుడైతే వ్యూస్ క్రియేట్ చేస్తామో ఆ వ్యూస్తో పాటు సెక్షన్స్ క్రియేట్ అవుతాయి, ఫ్లో యాక్షన్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనము ఒక స్టెప్కి వ్యూ కాన్ఫిగర్ చేస్తామో సెక్షన్స్, ఫ్లో యాక్షన్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. సెక్షన్స్ అనేవి మనకి యూఐ కాంపోనెంట్, కంప్లీట్ గా సెక్షన్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఎంటైర్ పెగా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది బిల్డ్ చేస్తాము. తర్వాత మనకి ఏంటంటే ఫ్లో యాక్షన్. ఫ్లో యాక్షన్స్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ యూస్ టు టేక్ యాక్షన్స్ ఆన్ ద ఫ్లో. ఓకే, మనకు ఫ్లో యాక్షన్ తోటి ఫ్లో అనేది ముందరికి ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే ఈ స్టెప్ నుంచి ఈ స్టెప్ కి, ఈ స్టెప్ నుంచి ఈ స్టెప్ కి, ఆ రెండు స్టెప్లకి లింక్ ఏంటి అంటే ఫ్లో యాక్షన్. ఓకే, సో నాకు ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన తర్వాత నేను ఓపెన్ ప్రాసెస్ ఇన్ డెవ్ స్టూడియో. ప్రాసెస్ అంటే ఫ్లో. ఓకే, ఇదంతా కూడా ఫ్లో. ఈ రెండిటికి మధ్యలో ఉండే లింక్ ఫ్లో యాక్షన్. ఈ ఫ్లో యాక్షన్ తోటే మనకి అసైన్మెంట్ ఫ్లో అనేది ముందరికి పోతుంది, రైట్? ఇక్కడ నుంచి సబ్మిట్ కొట్టిన తర్వాత ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి సబ్మిట్ కొట్టిన తర్వాత ఇక్కడికి, రైట్? ఫ్లో యాక్షన్ లో ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉంది, అదే లోకల్ యాక్షన్. సో లోకల్ యాక్షన్ అంటే ఇట్ విల్ నాట్ ప్రోగ్రెస్ ద ఫ్లో. ఓకే, ఇట్ విల్ నాట్ ప్రోగ్రెస్ ద ఫ్లో. ఫ్లో యాక్షన్ అయితే ఇట్ విల్ ప్రోగ్రెస్ ద ఫ్లో, అంటే ఒక స్టెప్ నుంచి ఇంకో స్టెప్ కి ముందరికి వెళ్తుంది. సో ఇవన్నీ మనం చూసినాం, రైట్? ఇవన్నీ మనం చూసాము. అండ్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో సీన్ కొన్ని కంట్రోల్స్ యాడ్ చేసాము, లైక్ విజిబిలిటీ కండిషన్, డిసేబుల్ కండిషన్, కొన్ని కంట్రోల్స్ యాడ్ చేసినాం మనం. ఓకే, ఇది మనం చూసాము ఇంతవరకు. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే మనము క్లాస్ ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి అర్థం చేసుకుందాం. ఓకే, క్లాస్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి? బేసిక్గా క్లాస్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో బేసిక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సి అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ అప్లికేషన్, రైట్? దీని కింద కేస్ టైప్స్ అంటే ఏంటి? యూజ్ కేసెస్. కేస్ టైప్స్ కింద స్టేజెస్ ఉంటాయి. స్టేజెస్ అంటే ఏంటి? నావిగేషన్, రైట్? తర్వాత స్టేజెస్ కింద స్టెప్స్ ఉంటాయి, విచ్ ఇస్ వ్యూస్. ఓకే, దీంతో మనకి సెక్షన్స్, ఫ్లో యాక్షన్స్ ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అవుతాయి. ఫ్లో యాక్షన్స్ తోటి మనం కేస్ని ప్రోగ్రెస్ చేస్తాము. దీని తర్వాత మనకి ఏముంటాయి ఇంకా? ఓకే, స్టేజెస్ కింద ప్రాసెసెస్ ఉంటాయి. ఓకే, స్టేజెస్ కింద ప్రాసెస్ కింద స్టెప్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే ఒక కేస్ టైప్ క్రియేట్ చేస్తామో, వెనెవర్ యూ క్రియేట్ ఏ కేస్ టైప్, ఆటోమేటిక్గా మనకి ఒక క్లాస్ కూడా జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఒక క్లాస్ కూడా జనరేట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నాకు చూస్తే ఇప్పుడు నేను నాకు ఈ కేస్ టైప్స్లో ప్రస్తుతానికి నేను ఒకటే పెట్టాను, నేను మళ్ళీ క్రియేట్ చేసినాను. ఒకటే కేస్ టైప్ ఉంది. అండ్ నేను ఇప్పుడు యాప్ ఎక్స్ప్లోరర్కి వెళ్తే నాకు ఇక్కడ కూడా ఒక క్లాస్ ఉంది, రైట్? నేను ఇక్కడ ఈ క్లాస్ ఇదేం క్రియేట్ చేయలేదు. బట్ వెనెవర్ ఐ క్రియేట్ ఏ కేస్ టైప్, ఒక క్లాస్ కూడా మనకి జనరేట్ అవుతుంది. సో జావాలో మనకి ఏదైతే క్లాస్ ఉంటుందో సేమ్ అదే క్లాస్ ఇక్కడ కూడా, బికాస్ Pega is built on Java. So in Java we have classes concept. So same in Pega also we have classes concept. Okay, so ఇప్పుడు మనకి క్లాస్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఒక క్లాస్ ఏంటంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ టు స్టోర్ సమ్ డేటా. ఓకే, క్లాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ టు స్టోర్ సమ్ డేటా. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి నేను ఎన్ని కేస్ టైప్స్ క్రియేట్ చేస్తే నాకు అన్ని క్లాసెస్ అనేది ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అవుతాయి. యాప్ ఎక్స్ప్లోరర్లో నాకు క్లాసెస్ అనేవి కనిపిస్తాయి. సపోజ్ నేను 10 కేస్ టైప్స్ క్రియేట్ చేస్తే నాకు 10 క్లాసెస్ ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. సో ఈ క్లాస్ మనం ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే లీఫ్ సింబల్. ఇఫ్ యు సీ ద లీఫ్ సింబల్,
that is nothing but it is a class. Okay, so మనకి ఎప్పుడైతే లీఫ్ సింబల్ కనిపిస్తుందో దాన్ని మనం క్లాస్ అంటాము. So how many classes are there here? 2 classes are there, right? Because this is one leaf symbol and this is one leaf symbol. Okay, any questions, let me know. Okay, సో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ 2 క్లాసులు ఉన్నాయి. ఈ క్లాస్ వచ్చేసి ఏంటంటే పేరెంట్ క్లాస్. సో ఇప్పుడు నాకు వర్క్ లెవెల్లో ఒక క్లాస్ ఉంటుంది, దాని కింద ఉండే క్లాస్ ఇది చైల్డ్ క్లాస్. ఓకే, ఇది పేరెంట్ క్లాస్, ఇది చైల్డ్ క్లాస్. అండ్ ఇక్కడ నేను చూస్తే నాకు ఇది ఒకటే కేస్ టైప్ ఉంది, నాకు ఇక్కడ కూడా ఒక కేస్ టైప్ ఉంది. సపోజ్ నేను ఇంకో కేస్ టైప్ క్రియేట్ చేసిన, ఓకే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంకొక కేస్ టైప్ క్రియేట్ చేసిన, సంథింగ్ లైక్ అప్లై క్రెడిట్ కార్డ్. సో నేను ఇప్పుడు కేస్ టైప్ ఇక్కడ నుంచి కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు, డెవ్ స్టూడియో నుంచి కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే అప్లై క్రెడిట్ కార్డ్ అని ఇంకొక కేస్ టైప్ క్రియేట్ చేస్తున్నా, అంటే ఇంకొక యూస్ కేస్. సో ఇప్పుడు నేను ఇంకొక కేస్ టైప్ అనేది క్రియేట్ చేసిన. నేను ఇప్పుడు యాప్ ఎక్స్ప్లోరర్కి వెళ్తే రిఫ్రెష్ అని కొడతాను. సో ఇప్పుడు నాకు ఇంకొక క్లాస్ అనేది క్రియేట్ అయింది, రైట్? నాకు ఇంకొక క్లాస్ అనేది క్రియేట్ అయింది. సో మనం క్లాస్ని సిస్ అడ్మిన్లో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. రికార్డ్స్ ఎక్స్ప్లోరర్ సిస్ అడ్మిన్ కేటగిరీ. సిస్ అడ్మిన్ కేటగిరీ లోపల ఇక్కడ మనకి క్లాస్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ నుంచి కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. Class is nothing but an object to store the data. Okay, class is nothing but an object to store the data. So if you are aware of Java, it will be easy for you, okay, to understand what is class. So whenever I create a case type, automatically naku class anedi create avutadi. So ippudu naku classes lo 2 types of classes untayi. Okay, first enti ante parent class, second enti ante child class. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ లో ఇది ముందర ఉంది, రైట్? ఇది ముందర ఉంది, దీని కింద ఇవి 2 ఉన్నాయి, రైట్? దీని కింద ఇవి 2 ఉన్నాయి. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ ఉంది, దీని కింద ఇవి 2 ఉన్నాయి. ఓకే, అండ్ సపోజ్ దీని లోపల కూడా నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇంకోటి. సో బేసిక్ గా దీని పర్పస్ ఏంటి అంటే ఈ పేరెంట్ క్లాస్, చైల్డ్ క్లాస్. ఇన్ పెగా we have one algorithm that is called రూల్ రెజల్యూషన్ అల్గరిథం. ఓకే, మనకి పెగాలో ఒక అల్గరిథం ఉంది, ఆ అల్గరిథం పేరేంటి అంటే రూల్ రెజల్యూషన్ అల్గరిథం. రూల్ రెజల్యూషన్ అల్గరిథం అంటే ఏంటి? సో రూల్ రెజల్యూషన్ అల్గరిథం బేసిక్ గా ఏం చేస్తుంది అంటే, సో అది బేసిక్ గా మనకి ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఐడెంటిఫై the rules at runtime. It is used to identify the best rules at runtime. Okay, suppose నేను ఇక్కడికి వచ్చేసి కేస్ టైప్ ఉంది, ఇక్కడ నాకు ఒక కేస్ టైప్ ఉంది, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ కేస్ టైప్స్కి వెళ్ళేసి ఈ పర్టికులర్ కేస్ టైప్ ఓపెన్ చేసి నేను ఇక్కడ సేవ్ అండ్ రన్ అని కొడతాను. నేను సేవ్ అండ్ రన్ అని కొట్టిన ప్రతిసారి నాకు ఒక కేస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ గా మనకి రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గరిథం అని ఒక అల్గరిథం రన్ అవుతుంది. ఓకే, వెనెవర్ యూ డూ సమ్ యాక్షన్ ఇన్ పెగా, ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ దిస్ రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గరిథం విల్ రన్, which is used to identify the best rules at runtime using some sequence, some steps. We'll see that steps later. So ఇప్పుడు మనకి ఈ క్లాసెస్ కాన్సెప్ట్ తో పాటే క్లాస్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. సో బేసిక్ గా క్లాస్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే, ఏదైతే పేరెంట్ క్లాస్ ఉందో, ఓకే,
ఓకే, లెట్స్ ఏదైతే చైల్డ్ క్లాస్ ఉందో ఆ చైల్డ్ క్లాస్ క్యాన్ యాక్సెస్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ పేరెంట్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ పేరెంట్. ఓకే, but whatever parent class you created, it cannot access whatever is created in child. So నాకు ఇక్కడ ఇది పేరెంట్ క్లాస్. ఓకే, ఇది పేరెంట్ క్లాస్ xyz dash credit ca dash work. This is the parent class. Below this I have two child classes: apply credit card, bank account registration. These two are child classes of xyz credit card dash work. నాకు ఇప్పుడు if you create something in the parent class, like some property, okay, like we created some property, right, in the section. So if you just go to the section, right, in the section we have created some properties. So if you go to the user interface, దీని లోపల సెక్షన్, సో నాకు ఇక్కడ ఒక రెండు సెక్షన్ ఉన్నాయి, పర్సనల్ డీటెయిల్స్, మ్యారిటల్ డీటెయిల్స్ అని రెండు సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఈ సెక్షన్ లో నాకు అన్ని కంట్రోల్స్, ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. సో మనం ప్రాపర్టీస్ ని డాట్ అని రిఫర్ చేస్తాం. ఓకే, మనం ప్రాపర్టీస్ ని డాట్ అని రిఫర్ చేస్తాం, లైక్ డాట్ దిస్, డాట్ ఏజ్, డాట్ ఫోన్ నంబర్, డాట్ ఈమెయిల్ అడ్రస్, డాట్ ఫస్ట్ నేమ్, ఇట్లా. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ హియర్. సో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి? ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్ అడ్రస్, ఫోన్ నంబర్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే, సో ఇప్పుడు నాకు ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి? ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్, ఫోన్ నంబర్. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఒకవేళ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రాపర్టీ ఇది ఓపెన్ చేస్తాను, ఇది డబుల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు ప్రాపర్టీ నేమ్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో కంట్రోల్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ కంట్రోల్, టెక్స్ట్ ఫీల్డ్, ప్రాపర్టీ వచ్చేసి ఫస్ట్ నేమ్. ఓకే, నాకు ఇది కదా ప్రాపర్టీ, బికాస్ ప్రాపర్టీ విల్ ఆల్వేస్ బి రిఫర్డ్ బై డాట్. సో నేను ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేస్తాను. నేను ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేసినప్పుడు, ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓపెన్ వాట్ యు డూ, యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఐకాన్. సో నౌ ద ప్రాపర్టీ is open. So which class it is created, you can see xyz dash credit ca dash work dash bank account registration. The first name property is created in this class. Okay, it is created in bank account registration class. So నేను ఇప్పుడు delete చేస్తా ఇది. ఓకే, నేను ఇప్పుడు డిలీట్ చేస్తాను. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే, ఈ క్లాస్ ని నేను ఈ వర్క్ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేస్తా. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ ఐకాన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రియేట్ ఇట్ అగైన్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే వర్క్ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేస్తాను xyz డాష్ క్రెడిట్ ca డాష్ వర్క్, అండ్ ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్ అని కొడతాను. ఓకే, నాకు ఇప్పుడు ప్రాపర్టీ క్రియేట్ అయింది. నాకు ఇప్పుడు ఈ ప్రాపర్టీ ఎక్కడ క్రియేట్ అయింది? xyz డాష్ క్రెడిట్ ca డాష్ వర్క్. ఓకే, ప్రీవియస్ గా నాకు ఈ ప్రాపర్టీ బ్యాంక్ అకౌంట్ రిజిస్ట్రేషన్ లో ఉంది. ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది? ఇప్పుడు వర్క్ క్లాస్ లో ఉంది. సో నేను ఇప్పుడు సబ్మిట్ అని కొట్టి సేవ్ అని కొడతాను. ఓకే, నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ సపోజ్ రన్ చేశాను అనుకోండి. ఓకే, సో నాకు ఇప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ ఎర్రర్, నాకు ఎర్రర్ ఏం రావట్లేదు. ఓకే, బికాస్ ప్రాపర్టీ అనేది బ్యాంక్ అకౌంట్ రిజిస్ట్రేషన్ క్లాస్, ఇప్పుడు సెక్షన్ అన్ని కూడా బ్యాంక్ అకౌంట్ రిజిస్ట్రేషన్ క్లాస్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, బట్ ప్రాపర్టీ అనేది ఎక్కడ ఉంది? ప్రాపర్టీ అనేది xyz డాష్ క్రెడిట్ ca డాష్ వర్క్ లో ఉంది. ఓకే, నాకు ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, నాకేం ఎర్రర్ రావట్లేదు, లైక్ ప్రాపర్టీ లేదు అనుకుంటా, రైట్? సో దట్ మీన్స్ this is a child class. We are right now in the child class, and whatever is there in the parent class, you can access that. So నేను ఇప్పుడు డాట్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు ఈ చైల్డ్ క్లాస్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి? లైక్ ఆర్ యూ హ్యావింగ్ చిల్డ్రన్, ఆర్ యూ మ్యారీడ్, ఫోన్ నంబర్, లాస్ట్ నేమ్, సెలెక్ట్ చిల్డ్రన్, ఆల్ దీస్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ దేర్. బట్ ఫస్ట్ నేమ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ క్రెడిట్ ca డాష్ వర్క్ క్లాస్. ఓకే, ఇది ఎక్కడ ఉంది? ఫస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి, ఫస్ట్ నేమ్ అనేది క్రెడిట్ ca డాష్ వర్క్ క్లాస్ లో ఉంది. That means whatever is there in the child, we can access that whenever it is there in the parent. But parent class లో ఏదైతే ఉందో
పేరెంట్ నుంచి మనం చైల్డ్లో యాక్సెస్ చేయలేము. అంటే సపోజ్ ఈ సెక్షన్ అనేది బ్యాంక్ అకౌంట్ రిజిస్ట్రేషన్లో కాకుండా క్రెడిట్ సిఏ డాష్ వర్క్ క్లాస్లో ఉంది. ఓకే, ఆ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు నేను బ్యాంక్ అకౌంట్ రిజిస్ట్రేషన్లో ఉన్న ప్రాపర్టీని వాడలేను. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దిస్ చైల్డ్ క్యాన్ యూస్ ఫ్రమ్ పేరెంట్, పేరెంట్ కెనాట్ యూస్ ఫ్రమ్ చైల్డ్. సేమ్ కాన్సెప్ట్, సేమ్ లైక్ సో మీ తాతల ఆస్తి, నాన్నల ఆస్తి సపోజ్ మీకుంటే you are the successor of that, you can take that, but your parent cannot access whatever you earn, right? Whatever you earn, they cannot have access, they will not have access to that, but whatever your parent earn, you can have access to that. So that is the concept of class inheritance. Child class can access the parent data, but parent cannot access the child data. Same like legal property, legal inheritance like we have. ఓకే, అర్థమవుతుందా లేదా? అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో మనం ఫస్ట్ నేమ్ అని చేసినప్పుడు ఈ ఫస్ట్ నేమ్ అనేది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నాకు బ్యాంక్ అకౌంట్ రిజిస్ట్రేషన్ క్లాస్లో లేదు. ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఫస్ట్ నేమ్ ఒకటి మాత్రం వర్క్ క్లాస్లో ఉంది. ఓకే, నాకు క్లియర్గా అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ నేమ్ అనేది వర్క్ క్లాస్లో ఉన్నట్టు. ఓకే, బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దట్ బికాస్ వర్క్ అనేది నా పేరెంట్. సో ఇప్పుడు రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గారిథం అనేది ఈ పర్టికులర్ క్లాస్కి పేరెంట్ క్లాస్ ఏది అనేది ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది? ఓకే, మనకి ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది? ఆ రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గారిథం అనేది ఈ క్లాస్కి పేరెంట్ క్లాస్ ఎప్పుడైతే మనం రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గారిథం రన్ అవుతుందో ఇట్ విల్ చెక్ వెదర్ ద రూల్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ ఆర్ నాట్. అంటే నాకు ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు స్క్రీన్ మీద ఈ ఫీల్డ్స్ కనిపించాలి. ఈ ఫీల్డ్స్ కనిపించాలంటే రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గారిథంకి ఈ ప్రాపర్టీ ఎక్కడుందో తెలవాలి. ఓకే, సో బేసిక్గా ఏ క్లాస్ అయితే మనం రన్ చేస్తున్నామో ఫస్ట్ ఆ క్లాస్లో చెక్ చేస్తుంది. ఓకే, ఈ ఫీల్డ్స్ అన్నీ ఉన్నాయా లేదా ఆ క్లాస్లో. ఓకే, సపోజ్ ఈ ఫీల్డ్ అనేది లేదు, ఈ ఫీల్డ్ అనేది ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్ రిజిస్ట్రేషన్ క్లాస్లో లేదు. సో నాకు ఇప్పుడు అదేం చేస్తుంది అంటే దాని యొక్క పేరెంట్ క్లాస్లో చెక్ చేస్తుంది. బ్యాంక్ అకౌంట్ రిజిస్ట్రేషన్ యొక్క పేరెంట్ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో దానిలో చెక్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు పేరెంట్ క్లాస్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది ఈ క్లాస్కి అంటే యూజింగ్ 2 ఇన్హెరిటెన్స్ టైప్స్. ఫస్ట్ వచ్చేసి ప్యాటర్న్ ఇన్హెరిటెన్స్, సెకండ్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే పెగాలో ఒక యాక్షన్ రన్ చేస్తామో, లైక్ నేను సపోజ్ ఇది కేస్ క్రియేట్ చేయడము లేకపోతే సబ్మిట్ కొట్టడము, ఏ యాక్షన్ తీసుకున్నా పెగాలో ఏ యాక్షన్ చేసినా కూడా బ్యాక్ ఎండ్లో మనకి రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గారిథం అనేది రన్ అవుతుంది. ఈ రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గారిథం మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి అంటే ఐడెంటిఫై ద బెస్ట్ రూల్స్ దట్ షుడ్ బి డిస్ప్లేడ్ అట్ రన్ టైమ్. ఈ ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఫస్ట్ అది ఏ క్లాస్లో అయితే రన్ చేస్తున్నామో ఆ క్లాస్లో ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయో లేదో చూస్తుంది. ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్ రిజిస్ట్రేషన్లో వెదర్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ ఆల్ దేర్ ఆర్ నాట్, వెదర్ బటన్ ఇస్ దేర్ ఆర్ నాట్, వాట్ ఎవర్ యూర్ రన్నింగ్ ఆ రెస్పెక్టివ్ రూల్స్ ఉన్నాయా లేదో చూస్తుంది ఆ క్లాస్లో. సపోజ్ ఆ క్లాస్లో లేకపోతే అది పేరెంట్లో చూస్తుంది. అప్పుడు పేరెంట్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి 2 మెథడ్స్ ఇది యూజ్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఏంటి అంటే ప్యాటర్న్ ఇన్హెరిటెన్స్. సో ప్యాటర్న్ ఇన్హెరిటెన్స్ ద్వారా మనకి పేరెంట్ క్లాస్ అనేది తెలుసుకుంటుంది అనమాట. ప్యాటర్న్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ద రూల్ రెజల్యూషన్ అల్గారిథం విల్ ఐడెంటిఫై ద పేరెంట్ క్లాస్ బేస్డ్ ఆన్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్. అంటే ఏంటి? సో ఎప్పుడైతే మనకు అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసామో ఆటోమేటిక్గా మనకి క్లాస్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. XYZ డాష్ ఇది వచ్చేసి అప్లికేషన్ ఐడి, XYZ అనేది నా ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ HDFC బ్యాంక్ అని తీసుకున్నాం ఆర్గనైజేషన్, HDFC డాష్ అని వస్తుంది. క్రెడిట్ సిఏ అనేది ఏంటి అంటే అప్లికేషన్ ఐడి డాష్ వర్క్, ఈ విధంగా నాకు క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, నాకు ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే అది ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తుందంటే దాని యొక్క పేరెంట్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ తోటి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా కరెంట్ క్లాస్ వచ్చేసి ఏంటి XYZ డాష్ క్రెడిట్ CA డాష్ వర్క్ డాష్ బ్యాంక్ అకౌంట్ రిజిస్ట్రేషన్. దిస్ ఇస్ ద క్లాస్ నేమ్.
సో ఇప్పుడు నాకు పేరెంట్ క్లాస్ ఏది అని ఎట్లా తెలుసుకుంటది అంటే, ఏదైతే ఈ క్లాస్ కి హైఫన్ ముందు ఉందో అది నా పేరెంట్. దట్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ ద, సో ఇప్పుడు నాకు ఏం చేస్తా అంటే దిస్ ఇస్ ద పేరెంట్ ఆఫ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ రిజిస్ట్రేషన్ క్లాస్. బికాస్ అంటే నేను ఇప్పుడు క్లాస్ యొక్క నేమ్ చూస్తే ఎట్లా ఉంది, XYZ డాష్ క్రెడిట్ CA డాష్ వర్క్ డాష్ బ్యాంక్ అకౌంట్ రిజిస్ట్రేషన్ అని ఉంది. సో నాకు ఇప్పుడు పేరెంట్ ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తా అంటే, దీని క్లాస్ ముందు ఏదైతే ఉందో ముందు దాన్ని పేరెంట్ లాగా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. అది పేరెంట్ అంటది. ఓకే, దాన్ని పేరెంట్ అంటది. సో మళ్ళీ దీని యొక్క పేరెంట్ ఏమవుతుంది, సో దీని యొక్క పేరెంట్ ఏమవుతుంది, ఇది అవుతుంది. ఓకే, మళ్ళీ దీని యొక్క పేరెంట్ ఏమవుతుంది, ఇది అవుతుంది. ఓకే, సో జస్ట్ based on the naming convention, okay, just based on the naming convention it will identify what is the parent of which class. Next ఏంటి అంటే డైరెక్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్. సో మనకి డైరెక్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో how it will identify అంటే parent class identified using within setting option. ఓకే, విత్ ఇన్ సెట్టింగ్ ఆప్షన్. అంటే ఇప్పుడు మనకి డైరెక్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ తోటి ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తా అంటే, సపోజ్ ఇది నా క్లాస్, ఇందులో ఫస్ట్ రూల్స్ ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేస్తుంది. ఇందులో రూల్స్ లేవు. సో ఇందులో రూల్స్ లేనప్పుడు డైరెక్టెడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ తోటి ఎట్లా చెక్ చేస్తుంది అంటే, ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఓపెన్ క్లాస్ రికార్డ్, విచ్ విల్ ఓపెన్ ద క్లాస్ డెఫినేషన్. నేను ఇప్పుడు కిందకి స్క్రోల్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏమడుగుతుంది, పేరెంట్ క్లాస్. ఓకే, ఇక్కడ పేరెంట్ క్లాస్ అని అడుగుతుంది. ఇక్కడ పేరెంట్ క్లాస్ లో ఏముంది, XYZ డాష్ క్రెడిట్ CA డాష్ వర్క్. డైరెక్టెడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో పేరెంట్ క్లాస్ అనేది రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గోరిథం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అంటే, ఆ క్లాస్ యొక్క సెట్టింగ్స్ లో పేరెంట్ క్లాస్ ఏమి ఇచ్చినామో దాన్ని మనం డైరెక్టెడ్ పేరెంట్ అంటాము. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద పేరెంట్ దట్ ఈస్ ఐడెంటిఫైడ్ యూజింగ్ direct inheritance, and whatever is coming before this name, that is identified as parent using pattern inheritance. Okay, that means this is my class name. Before bank account registration, XYZ dash credit CA dash work is there, so that will be considered as parent. Before XYZ dash credit CA dash work, XYZ dash credit CA is there, that is considered as parent of XYZ credit CA work. XYZ is the parent of XYZ dash credit CA. Okay, XYZ is the parent of XYZ dash credit CA because this is coming before that. That will be the parent. అంటే నాకు ఇప్పుడు దీనికి పేరెంట్ వచ్చేసి ఏముంటుంది, ఈ క్లాస్ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ క్లాస్. సో యూ కెన్ సీ దిస్ క్లాస్ is also there. Now for this the parent will be XYZ. Okay, you can see I select this, you see this class is also there, like that. So based on the naming convention మనకి క్లాస్ అనేది తెలుస్తుంది అనమాట. బై డిఫాల్ట్ రూల్ రిజల్యూషన్ will automatically consider pattern inheritance first. Okay, pattern inheritance first. For example అంటే ఏంటంటే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి ఇలా ఉంది, XYZ dash bank dash register account. Now parent of this one will be HDFC bank dash bank. Now parent of this one will be HDFC. Okay, just based on the naming convention it will identify what is the parent. That is pattern inheritance. Direct inheritance means whatever class you have given within this class, in the class setting, parent class ఏదైతే ఇచ్చినామో దాన్ని మనం డైరెక్టెడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాము. ఓకే, ఈ విధంగా టూ వేస్ లో ఈ రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గోరిథం అనేది ఆ క్లాస్ యొక్క పేరెంట్ క్లాస్ ఏది అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. సపోజ్ నేను XYZకి వెళ్తాను, నాకు ఇప్పుడు XYZ ముందర ఏముంది, ఏం లేదు, రైట్? XYZ ముందర ఏముంది, ఏం లేదు. సో ఈ క్లాస్ ముందర, సో నాకు ఇప్పుడు దీని యొక్క పేరెంట్ తెలవాలంటే, సిన్స్ నథింగ్ ఈస్ దేర్ బిఫోర్ XYZ, రైట్? సో ఇట్ విల్ టేక్ బేస్డ్ ఆన్ డైరెక్టెడ్ ఇన్హెరిటెన్స్.
ఎందుకంటే XYZ కంటే ముందు ఇంకా వేరే క్లాస్ ఏం లేదు, వేరే నేమ్ ఏం లేదు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, డైరెక్టెడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ తీసుకుంటుంది. అంటే నాకు ఇప్పుడు రైట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు డెఫినేషన్ అని ఓపెన్ చేస్తే ఆ డెఫినేషన్లో నాకు ఇక్కడ పేరెంట్ క్లాస్ ఏముంది, వర్క్ డాష్ కవర్ డాష్. ఓకే, పేరెంట్ క్లాస్ ఏముందంటే వర్క్ డాష్ కవర్ డాష్ అని ఉంది. సో ఇప్పుడు దాన్ని పేరెంట్ లాగా తెలుసుకుంటుంది అనమాట XYZ క్లాస్కి. ఓకే, XYZ క్లాస్కి పేరెంట్ క్లాస్ లాగా తీసుకుంటుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ అంతా నేను చూసుకోవడానికి ఐ కెన్ డూ దట్ బై, ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు షో ఇన్ యాప్ ఎక్స్ప్లోరర్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఆ క్లాస్ అనేది నాకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు నాకు ఈ క్లాస్ యొక్క ఇన్హెరిటెన్స్ తెలుసుకోవాలంటే రైట్ క్లిక్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే, రైట్ క్లిక్ ఇన్హెరిటెన్స్. నౌ యూ కెన్ సీ ఇట్ విల్ షో యూ ద ఇన్హెరిటెన్స్ స్ట్రక్చర్. అంటే మీ నాన్నోరు, మీ తాతోరు, తాత ముత్తాత అట్లా తెలుసుకోవాలనుకుంటే సేమ్ అదే విధంగా మనకి మన పేరెంట్స్ ఏదైతే సంపాదిస్తారో మనము వీఆర్ ఎలిజిబుల్ పీపుల్ ఫర్ దట్ టు వీఆర్ సక్సెసర్స్ ఆఫ్ దట్. సో అదే విధంగా క్లాస్ కూడా అంతే. ఈ క్లాస్ యొక్క పేరెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పేరెంట్ లో ఉన్న డేటా అంతా కూడా ఈ క్లాస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఆ విధంగా ఈ కంప్లీట్ ఈ అన్ని క్లాసెస్ లో ఉన్న డేటా అంతా కూడా ఈ క్లాస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో నౌ యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ ద కరెంట్ క్లాస్. For this class, parent is this, right? For this class, parent is this. For this class, parent is this. And for this class, the parent is this. And you can see what is the type. Type is what here? Type is both, right? Type is what here? Type is both. Both means through directed parent, this is the class, and through pattern parent, this is the class. సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్, మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు నేను ఇక్కడ డౌన్ యారోకి వెళ్తే నాకు ఇక్కడ డైరెక్టెడ్ పేరెంట్ ఏముంది, XYZ డాష్ క్రెడిట్ కార్డ్ డాష్ వర్క్, క్రెడిట్ CA డాష్ వర్క్ అని ఉంది. ఈ రూల్ ఈ క్లాస్ అనేది నాకు పేరెంట్ క్లాస్ లాగా ఉంది. అండ్ ప్యాటర్న్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో నాకు పేరెంట్ ఏంటి, ప్యాటర్న్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో పేరెంట్ కూడా ఇదే. సో యూజింగ్ డైరెక్టెడ్ ఇన్హెరిటెన్స్, దిస్ ఇస్ ద పేరెంట్ క్లాస్. యూజింగ్ ప్యాటర్న్ ఇన్హెరిటెన్స్, దిస్ ఇస్ ద పేరెంట్ క్లాస్. దట్స్ ద రీజన్ నేను రైట్ క్లిక్ చేసి ఇన్హెరిటెన్స్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు బోత్ అని చూపిస్తుంది. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అంటే, సపోజ్ నేను వేరే క్లాస్ ఇస్తాను, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్క్ డాష్ అని ఇస్తాను, సేవ్ అని కొడతాను. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు నేను రైట్ క్లిక్ చేసి ఇన్హెరిటెన్స్ అని క్లిక్ చేస్తే సో ఇప్పుడు నాకు ఏమొచ్చింది చూడండి, ప్యాటర్న్ అని వస్తుంది. అంటే డైరెక్టెడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో పేరెంట్ ఇది కాదు, డైరెక్టెడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో పేరెంట్ వచ్చేసి వర్క్ డాష్ క్లాస్. ఓకే, ప్యాటర్న్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో మాత్రమే నాకు పేరెంట్ వచ్చేసి XYZ డాష్ క్రెడిట్ CA డాష్ వర్క్. ఓకే, సో నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు XYZ డాష్ క్రెడిట్ CA డాష్ వర్క్ అని ఇస్తే, ఓకే, సో ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను రైట్ క్లిక్ చేసి ఇన్హెరిటెన్స్ అని కొడితే నాకు ఇప్పుడు మళ్ళీ బోత్ అని వచ్చింది. అంటే ప్యాటర్న్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో నాకు పేరెంట్ XYZ డాష్ క్రెడిట్ CA వర్క్, డైరెక్టెడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో కూడా నాకు పేరెంట్ వచ్చేసి XYZ డాష్ క్రెడిట్ CA డాష్ వర్క్. అందుకోసమని బోత్ అని వచ్చింది. క్లియర్? సో ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అబౌట్ దిస్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్? Yes, it's clear. Yes. Okay, so next we will learn about the types of classes. Yeah, all these are basics and you need to be very much strong on this. Okay, please go through recording again, try to understand again and again. నెక్స్ట్ మనం ఏం చూస్తామంటే టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఏంటి, పెగాలో ఏమేమి టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి ఫస్ట్ టైప్ ఇస్ కాంక్రీట్ క్లాస్, సెకండ్ టైప్ ఇస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్, థర్డ్ ఏంటి అంటే బేస్ క్లాస్. మనకి పెగాలో 3 టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. సో రైట్ ఫస్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇస్ క్లాస్ ఇన్హెరిటెన్స్. దాంట్లో మనకి డైరెక్టెడ్ అంటే క్లాస్ డెఫినేషన్ లో మనం స్పెసిఫై చేస్తాం పేరెంట్ ఏంటి అని. ప్యాటర్న్ అంటే మనకి డైరెక్ట్ బేస్డ్ ఆన్ నేమ్, అంటే ఏదైతే దాని ముందు ఉందో అది పేరెంట్ అంతే, ఇక దానికి ఏం సంబంధం లేదు. ఇంకా సపోజ్ యూ హ్యావ్ 10 letters ఆల్సో, 10 words ఆల్సో, విచ్ ఎవర్ ద క్లాస్ దట్ ఈస్ దేర్ బిఫోర్ దట్ విల్ బి ద పేరెంట్. దట్స్ ఇట్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్యాటర్న్ ఇన్హెరిటెన్స్.
సో నాకు ఇప్పుడు కాంక్రీట్ క్లాస్ అంటే ఏంటంటే కాంక్రీట్ క్లాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ the class or it will be connected to database table to store instances. Okay, to store instances అంటే బేసిక్ గా నేను ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ కింద క్రియేట్ చేస్తానో ఆ క్లాస్ లో మనం ఏ రూల్స్ అయితే క్రియేట్ చేసినామో ఆ రూల్స్ అన్ని కూడా డేటాబేస్ టేబుల్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటది. Okay, so now you can see when I come to the class definition, you can see the class type is what? Concrete. And now నేను కిందికి స్క్రోల్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నేను క్లిక్ చేస్తే it is connected to a database table. Okay, so you can see this class is mapped to a table. This is the name of the table. Okay, this is the name of the table in this particular database. I'll tell you the databases, but let us understand the difference. You can see that this is connected to a database table. అంటే నేను సపోజ్ నేను ఏదైనా రూల్ క్రియేట్ చేసిన, సపోజ్ నేను ఒక ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేసినాను, లైక్ సంథింగ్ లైక్ ఏజ్, సంథింగ్ లైక్ ఫోన్ నంబర్. ఈ ప్రాపర్టీస్ యొక్క డేటా, ఓకే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ కస్టమర్ వస్తాడు, ఫస్ట్ కస్టమర్ వచ్చేసి ఫస్ట్ నేమ్ రవి అని ఇస్తాడు. ఓకే, దెన్ హీ విల్ సబ్మిట్. అగైన్ సెకండ్ కస్టమర్ విల్ కమ్, సెకండ్ కస్టమర్ విల్ రన్ ద కేస్, హీ విల్ గివ్ హిస్ ఫస్ట్ నేమ్ సంథింగ్ లైక్ కుమార్ అండ్ హీ విల్ సబ్మిట్. ఓకే, అండ్ హీ విల్ సబ్మిట్. సో నాకు ఇప్పుడు ఏది క్రియేట్ చేసినా కూడా ఆ డేటా అంతా కూడా నాకు ఆటోమేటిక్ గా బ్యాక్ ఎండ్ లో డేటాబేస్ టేబుల్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, whenever a class is mapped to the concrete class, whatever the data that you give, it will be stored into database table. But abstract class అంటే ఏంటంటే abstract class లో నాకు database table కి మ్యాప్ అవ్వదు. ఓకే, నాకు database table ఆప్షన్ అనేది ఉంది. అంటే anything that you create in this class, it will not be stored into any table. Okay, concrete class lo it will be connected to the database table to store the instances, but abstract class lo it will not be connected to any database table to store the data. Okay, అంటే నాకు ఇప్పుడు ఒక కేస్ క్రియేట్ చేస్తాను, ఈ కేసులో కొంచెం డేటా ఎంటర్ చేస్తా, లైక్ ఫస్ట్ నేమ్ ఇది, లాస్ట్ నేమ్ ఇది, ఈమెయిల్ ఐడి ఇది, ఓకే, ఈమెయిల్ ఐడి ఇది అని నేను ఎంటర్ చేస్తాను కదా. ఈ ఎంటర్ చేసిన డేటా అంతా కూడా నాకు బ్యాక్ ఎండ్ లో ఒక టేబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఏ టేబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది అంటే నాకు ఇప్పుడు క్లాస్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత కింద ఇక్కడ టెస్ట్ కనెక్షన్ క్లిక్ చేస్తే ఆ టేబుల్ నేమ్ అంతా కనిపిస్తుంది. ఇది టేబుల్ నేమ్, ఇది టేబుల్ నేమ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద డేటాబేస్ టేబుల్ దట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. Whatever you are creating, okay, whatever you create in this class, everything it will go to this class only, this table only. Okay, whatever you create in this class, everything in the backend it will store to this table, because it is concrete class. Concrete class, whenever you do something, it will store to the database table. But ade abstract class ki velte నాకు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ డేటాబేస్ టేబుల్ ఆప్షనే రావట్లేదు. ఓకే, నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కాంక్రీట్ అని సెలెక్ట్ చేస్తే నాకు ఇప్పుడు వచ్చింది, రైట్, నాకు ఇప్పుడు కనెక్టెడ్ టు ద డేటాబేస్ టేబుల్, టెస్ట్ ద కనెక్షన్ టు ద డేటాబేస్ టేబుల్ అని వచ్చింది. బట్ నేను అబ్స్ట్రాక్ట్ అని సెలెక్ట్ చేస్తే నాకు కనెక్టెడ్ టు ద డేటాబేస్ టేబుల్ అని రావట్లేదు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అండ్ కాంక్రీట్ క్లాస్. Whatever you create in concrete class, it will be creating a database table in the backend and it will store the data. But whenever you create in the abstract class, nothing will be created in the backend and you cannot store anything. Okay, and you cannot store anything to the abstract class. So ఇప్పుడు థర్డ్ టైప్ ఏంటి అంటే @base class. సో ఇప్పుడు @base class అనేది నాకు it's a topmost class in Pega. ఓకే, సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాంక్రీట్ క్లాస్ అంటే ఏంటి? కాంక్రీట్ క్లాస్ అంటే ఏదైతే మనం క్రియేట్ చేస్తామో ఆ క్రియేట్ చేసిన రూల్స్ అనేవి కూడా కాంక్రీట్ క్లాస్ లో బ్యాక్ ఎండ్ లో స్టోర్ అవుతాయి, సో దట్ యూ కెన్ రిట్రీవ్ ఇట్ లేటర్. ఓకే, సో దట్ యూ కెన్ రిట్రీవ్ ఇట్ లేటర్, యూ కెన్ manipulate that, you can delete it, you can update it, all these things you can do because it is stored in concrete class and it is going to store in database table in the back end. But abstract class లో మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేసినామో అది ఎక్కడ కూడా స్టోర్ అవ్వదు. So manam we cannot retrieve it or we cannot see the data or we cannot retrieve anything because nothing is stored in the backend. Okay, nothing is stored in the backend. That is the difference between concrete class, abstract class. So base class ఏంటంటే
topmost class in Pega. So it's like a, for example, like early man. Okay, early man అనుకోవచ్చు. అంటే we are all born from early man అన్నట్టు ప్రతి ఒక్క క్లాస్ అనేది కూడా every class is the child class of @base class. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు చూస్తే నేను ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి ఇన్హెరిటెన్స్ అని కొడితే, సో దీని యొక్క పేరెంట్ వర్క్ యొక్క పేరెంట్ XYZ డాష్ క్రెడిట్ CA, XYZ డాష్ క్రెడిట్ CA యొక్క పేరెంట్ XYZ. ఇప్పుడు అన్నిటికీ పేరెంట్ వచ్చేసి ఏముంది, @base class. ఓకే, @base class. There will be no parent class above this class. Okay, for any class that is present in Pega, for all the classes that are present in Pega, the parent of everything is @base class, like a god. Okay, because like we are child of God, so like that every class will be the child of this class only. అంటే అన్నిటికీ పేరెంట్ వచ్చేసి @base class. సో సపోజ్ నేను కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి, నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేయకుండా ఇంకో చోట క్రియేట్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నేను బ్యాంక్ అకౌంట్ రిజిస్ట్రేషన్ లో సమ్ రూల్ ఫస్ట్ నేమ్ అనేది వర్క్ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేసిన. ఇప్పుడు నేను వర్క్ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేయకుండా సపోజ్ సమ్ అదర్ క్లాస్ లో నాకు వాడాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు వర్క్ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేసినా కూడా నేను యాక్సెస్ చేయలేను. అలాంటి టైంలో నేను @base class లో పెట్టుకుంటే నేను ఎక్కడి నుంచి అయినా కూడా ఈ రూల్స్ అనేది నేను యాక్సెస్ చేయొచ్చు. బికాస్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద @base class, it will be the parent of every single class. Okay, whatever there is there in the @base class, it is the parent of every single class in Pega. Okay, so you can see, you right click anywhere, like for example, I will see the inheritance of work class. So I am opening work class, right click here, then click on view inheritance. So నాకు ఇప్పుడు వ్యూ ఇన్హెరిటెన్స్ క్లిక్ చేసినప్పుడు దీనికి కూడా పేరెంట్ వచ్చేసి @base class. @base class పైన ఇంకొక పేరెంట్ ఉండదు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద పేరెంట్ క్లాస్ of all the classes in Pega. Okay, that means నాకు ఏదన్నా రూల్ వాడుకోవాలనుకుంటే ఆ రూల్ ని నేను దీంట్లో కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడి నుంచి అన్నా కూడా దీంట్లో ఉన్న రూల్స్ ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. బికాస్ వీఆర్ ఆల్ చైల్డ్ ఆఫ్ @base class. That's what this class inheritance will do, right? Whichever is there in the child, it can access the parent data. Whichever is created in the parent data cannot access child class data. That is the class inheritance. Okay, నాకు ఇప్పుడు that these are the three types of classes అన్నమాట. Concrete class, abstract class, @base class. Clear or not? Yeah, it's clear. Okay, so next మనం ఏం చూద్దామంటే పెగాలో ఉన్న డేటాబేస్ ఏంటి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఏం చెప్పాను, ఏదైతే మనం పెగాలో కాంక్రీట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తామో ఆ కాంక్రీట్ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేసిన డేటా అంతా కూడా డేటాబేస్ టేబుల్లోకి స్టోర్ అవుతుంది. రైట్, డేటాబేస్ టేబుల్లోకి స్టోర్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు నేను కొన్ని రూల్స్ క్రియేట్ చేసిన. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఇక్కడ ఒక కేస్ క్రియేట్ చేసి కొంచెం డేటా ఎంటర్ చేసిన, ఈ డేటా ఎంటర్ చేసి నేను సబ్మిట్ చేసిన. సో ఇప్పుడు నేను ఈ డేటా ఎంటర్ చేసిన డేటా అంతా కూడా, సిన్స్ దిస్ క్లాస్ ఈజ్ ఎ కాంక్రీట్ క్లాస్, బ్యాంక్ అకౌంట్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది కాంక్రీట్ క్లాస్, సో ఇట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇంటూ సమ్ టేబుల్, రైట్? ఇట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇంటూ సమ్ టేబుల్. సో ఇప్పుడు ఆ డేటాబేస్ ఏంటి, ఏమేమి డేటాబేస్లు ఉన్నాయి అవి చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, పెగా ఈజ్ ఆటోమేటికల్లీ ఇన్స్టాల్డ్ with PostgreSQL database. Okay, so there are a lot of databases are there, like Oracle database ఉంది, PostgreSQL database ఉంది. డేటాబేస్లు ఉంటాయి. డేటాబేస్ తోటి మనం డేటా అనేది స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు, ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు, డిలీట్ చేసుకోవచ్చు, ఇట్లా అన్ని చేసుకోవచ్చు. సో ఆటోమేటికల్లీ పెగా ఇస్ ఇన్స్టాల్డ్ విత్ PostgreSQL database. ఓకే, ఆటోమేటిక్ గా మనం పెగా అనేది దీనికి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఇందులో ఎప్పుడైతే మనం పెగా ఇన్స్టాల్ చేసామో, పెగా అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసామో, దాంట్లో మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేస్లు ఉంటాయి. ఓకే, 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ డేటాబేస్లు ఉంటాయి. ఆ డేటాబేస్ అనేది ఆటోమేటిక్గా పెగా క్రియేట్ చేస్తుంది. మనం క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ డేటాబేస్ కూడా పెగా ఇంటర్నల్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. ఆ డేటాబేస్లు ఏంటి అంటే
Pega data, Pega rules. ఓకే, ఫస్ట్ వచ్చేసి Pega data, సెకండ్ వచ్చేసి Pega rules. సో ఇప్పుడు Pega data ఏంటి, Pega rules ఏంటి అంటే, Pega data is used by developers, okay, in order to store their application development data. Okay, Pega rules లో it is used by Pega software. Okay, it is used by Pega software in order to store the Pega functionality. Okay, that means Pega rules we don't have access. Okay, we don't have access. అంటే Pega rules, Pega data, మనకి 2 డేటాబేస్లు ఉంటాయి పెగాలో, Pega data, Pega rules. ఏదైతే మనం క్రియేట్ చేస్తున్నామో, సపోజ్ నేను ఈ అప్లికేషన్లో ఒక కేస్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేసిన, ప్రాపర్టీ లోపల ఈ డేటా అంతా క్రియేట్ చేసిన కదా, ఈ డేటా అంతా కూడా నాకు Pega డేటాలో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్, వాట్ ఎవర్ ద డెవలప్మెంట్ దట్ యు డూ ఇన్ Pega, everything will automatically go to Pega data database. Okay, so మరి Pega rules ఏంటి అంటే, Pega rules is used by Pega software only. We cannot have access to that. అంటే Pega డేటాని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, బట్ Pega రూల్స్ లో మనం ఏం స్టోర్ చేయలేము. అంటే ఈ అప్లికేషన్, ఈ సాఫ్ట్వేర్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది కదా, లైక్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు యాప్ ఎక్స్ప్లోరర్ రావాలి, ఇక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు ఇదంతా ఓపెన్ అవ్వాలి, నాకు ఇక్కడ ఇది ఓపెన్ చేసినప్పుడు నాకు ఇవన్నీ డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఇలాంటి Pega ఫంక్షనాలిటీ, Pega సాఫ్ట్వేర్ రిలేటెడ్ రూల్స్ లైక్ Pega లైబ్రరీ, ఓకే, Pega ఫంక్షనాలిటీ, Pega లైబ్రరీ, సో ఇలాంటి అన్ని కూడా మనకి Pega రూల్స్ లో ఉంటాయి. ఓకే, అంటే Pega యొక్క ఫంక్షనాలిటీ, Pega యొక్క సాఫ్ట్వేర్ రిలేటెడ్ రూల్స్ అన్ని ఉంటాయి కదా, ఇంటర్నల్ రూల్స్, ఆ రూల్స్ అన్ని కూడా మనకి Pega రూల్స్ లో ఉంటాయి. Pega డేటాలో మాత్రం మనం ఏదైతే అప్లికేషన్ యొక్క రూల్స్ క్రియేట్ చేసినామో, లైక్ నేను కేస్ టైప్ క్రియేట్ చేసిన, ఒక స్క్రీన్ క్రియేట్ చేసిన, ఇవన్నీ కూడా మనకి Pega డేటాలో ఉంటాయి. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మనకి Pega డేటాలో ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ద 2 డేటాబేసెస్ ఆటోమేటికలీ ప్రెసెంట్ ఇన్ Pega. సో నాకు ఎలా ఉంటుంది అంటే స్ట్రక్చర్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే, బ్యాక్ ఎండ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఓకే, సో మనకి ఎట్లా ఉంటుందంటే డైరెక్ట్ గా క్లాస్, అంటే కాంక్రీట్ క్లాస్, అది కూడా కాంక్రీట్ క్లాస్ ఆటోమేటికలీ కనెక్టెడ్ టు డేటాబేస్ టేబుల్. అంటే ఒక టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనం ఈ క్లాస్ క్రియేట్ చేసినామో ఒక డేటాబేస్ టేబుల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఎక్కడ? ఇన్ Pega డేటా. ఓకే, ప్రాపర్టీస్ అనేవి కాలమ్స్ లా ఉంటాయి. అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు ఇది క్లాస్ నేమ్, రైట్, XYZ డాష్ బ్యాంక్ అకౌంట్ రిజిస్ట్రేషన్. ఇది వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ పర్టికులర్ టేబుల్. దిస్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద టేబుల్. వేర్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ విచ్ డేటాబేస్? Pega data database, and this is the name of the table. సో నాకు ఇప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్ లో స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఓకే, నాకు బ్యాక్ ఎండ్ లో స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇది నా టేబుల్. ఈ టేబుల్ కింద ఏవైతే ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ ప్రాపర్టీస్, ఓకే, క్లాస్ ఇస్ మ్యాప్ టు టేబుల్. ప్రాపర్టీస్ ఆర్ లైక్ రోస్. Values of the properties are like column. Sorry, these are columns and these are the rows. అంటే నాకు బ్యాక్ ఎండ్ లో స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇది టేబుల్ నేమ్. సో నాకు ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ నేమ్, ఓకే, లైక్ లాస్ట్ నేమ్, రైట్, ఈమెయిల్. సో నేను ఇప్పుడు ఈ 3 ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేసిన అనుకోండి, నాకు ఇప్పుడు 3 ప్రాపర్టీస్ యొక్క డేటా అనేది ఈ విధంగా మనకి స్టోర్ అవుతుంది. ఎట్లా? సపోజ్ నేను ఫస్ట్ టైం ఏమి ఇచ్చిన, రవి అని ఇచ్చిన, రైట్, తర్వాత సపోజ్ కుమార్ అని, తర్వాత సపోజ్ సమ్ మహేష్ అనేది ఒకటి ఇచ్చినాను. ఓకే, తర్వాత ఈ విధంగా మనకి ప్రతి ఒక్క వాల్యూ అనేది కూడా రోస్ అండ్ కాలమ్స్ లాగా స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, యువర్ ప్రాపర్టీ నేమ్ విల్ బి ద కాలమ్ నేమ్ అండ్ దిస్ వాల్యూస్ ఆర్ ద రోస్ అన్నమాట. అలా ఆ విధంగా మనకి క్రియేట్ అవుతుంది బ్యాక్ ఎండ్ లో. ఓకే, ఎందుకంటే కాంక్రీట్ క్లాస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒక డేటాబేస్ టేబుల్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఆ కనెక్ట్ అయిన టేబుల్లో ఏవైతే మనం ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేస్తామో, సపోజ్ 10 ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేస్తే 10 కాలమ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకే, 10 కాలమ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఏవైతే మనం వాల్యూస్ అసైన్ చేస్తామో ఆ ప్రాపర్టీస్ కి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను లాస్ట్ నేమ్ ఇది ఇచ్చిన, రైట్, ఫోన్ నంబర్ ఇది ఇచ్చిన, స్పౌస్ నేమ్ ఇది ఇచ్చినాను, రైట్, ఇవన్నీ వాల్యూస్. ఈ వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఒక రోల్ లో స్టోర్ అవుతాయి ఇట్లా.
ఈ రోలో స్టోర్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇంకొక కేస్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఇంకో కేస్ క్రియేట్ చేసి సపోజ్ ఫస్ట్ నేమ్ అనేది సమ్ సురేష్ అనేది ఇస్తాను. Then that will be in the next row. This is how the data will be stored in the backend. In which database? Pega data database. In Pega data database. Okay, like you can see, right? You can see it is stored in Pega data database, which is a internal PostgreSQL database, which is automatically created by Pega. Okay, which is automatically created by Pega. So this is how the structure that you need to know, and these are all the fundamentals which you need to be strong. Okay, clear? Arthamanda, clear? Yes, sir. It's clear. Okay, so I'll just keep it as class 5. Okay, so just to review whatever we have discussed. So whatever we discussed today ఏంటంటే మనం క్లాస్ కాన్సెప్ట్ చూసాము. క్లాస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ జావా ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పొచ్చు. జావా ఆబ్జెక్ట్ టు స్టోర్ ద డేటా. ఓకే, సో నాకు ఇప్పుడు పెగాలో 2 టైప్స్ ఆఫ్ క్లాస్ ఉంటాయి, పేరెంట్ క్లాస్, చైల్డ్ క్లాస్. ఓకే, మనకి పేరెంట్ క్లాస్ అంటే సపోజ్ యువర్ పేరెంట్ ఈజ్ యువర్ so you have a parent, right? For example, whatever your parent will earn, you will be having access to that. అంటే మీ పేరెంట్స్ ఏదైతే సంపాదిస్తారో మనము వాళ్ళ ప్రాపర్టీని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. అదేవిధంగా యువర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్, గ్రాండ్ పేరెంట్స్, వాట్ ఎవర్ దే ఎర్న్, యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దట్, యు ఆర్ లీగల్ సక్సెసర్ ఫర్ దట్. సో సేమ్ అదే విధంగా మనం పెగాలో కేసెస్ అనేది క్లాసులు అనేవి ఉంటాయి. ఇది పేరెంట్ క్లాసు, ఇది చైల్డ్ క్లాసు. ఈ పేరెంట్ క్లాస్లో నేను ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తానో ఆ క్రియేట్ చేసిన డేటా అంతా కూడా నాకు చైల్డ్ క్లాసెస్లో యాక్సెస్ ఉంటుంది. అంటే అప్లై క్రెడిట్ కార్డ్ నుంచి నేను దీనిలో ఏదన్నా నేను వాడుకోవచ్చు. బట్ అదే పేరెంట్ క్లాస్లో నేను ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తానో అది చైల్డ్ క్లాస్ నుంచి మనం తీసుకోలేము. ఓకే, అంటే పేరెంట్ చైల్డ్ నుంచి తీసుకోలేదు, బట్ చైల్డ్ అనేది పేరెంట్ నుంచి తీసుకోవచ్చు అనమాట. దాన్ని మనం ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాము. అందులో 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఉంటాయి, ప్యాటర్న్ ఇన్హెరిటెన్స్, డైరెక్టెడ్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే, ప్యాటర్న్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే మనకి ఈ క్లాస్ యొక్క పేరెంట్ అనేది ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తాము, డైరెక్ట్ దాని ముందర ఉన్న వర్డ్ ఏదైతే ఉందో, అంటే దీని ముందు ఏముంది, XYZ క్రెడిట్ CA వర్క్ అని ఉంది, అది పేరెంట్. ఓకే, అది పేరెంట్ లాగా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ XYZ క్రెడిట్ CA వర్క్ ముందర ఏముంది, XYZ క్రెడిట్ CA అని ఉంది, అది పేరెంట్ ఆఫ్ XYZ క్రెడిట్ CA వర్క్. అదేవిధంగా XYZ ఈజ్ ద పేరెంట్ ఆఫ్ XYZ క్రెడిట్ CA. జస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద నేమ్ మనం ప్యాటర్న్ ఇన్హెరిటెన్స్ తోటి ఐడెంటిఫై చేస్తాం అనమాట. ఓకే, దీని యొక్క పేరెంట్ అనేది ఇది, మళ్ళీ దీని యొక్క పేరెంట్ అనేది ఇది, మళ్ళీ దీని యొక్క పేరెంట్ అనేది ఇది అని ఐడెంటిఫై చేస్తాం. డైరెక్టెడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో మనం క్లాస్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ పేరెంట్ క్లాస్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆ విధంగా మనం పేరెంట్ క్లాస్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం డైరెక్టెడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో. ఓకే, తర్వాత మనకి టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి, కాంక్రీట్ క్లాసు, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసు, @base క్లాస్. కాంక్రీట్ క్లాస్ అంటే నేను రూల్స్ అన్ని కూడా నేను డేటాబేస్ టేబుల్ కి స్టోర్ చేయొచ్చు. ఓకే, నేను ఏదైతే క్రియేట్ చేసినో బ్యాక్ ఎండ్ లో నాకు ఒక టేబుల్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది, టేబుల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. బట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో రూల్స్ అనేది స్టోర్ అవ్వవు, టేబుల్లోకి స్టోర్ అవ్వవు. సో దాన్ని మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అంటాము. ఓకే, ఫైనల్ గా మనకు వచ్చేసి @base క్లాస్. @base క్లాస్ అనేది పేరెంట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ క్లాస్. మనకి పెగాలో ఏ క్లాస్ ఉన్నా కూడా ఆ క్లాస్ కి పేరెంట్ అనేది @base క్లాసే. ఓకే, @base క్లాస్ ఇస్ ద పేరెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ద క్లాసెస్. సో తర్వాత మనం ఏం చూసినామంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్. పెగా ఈస్ ఆటోమేటికల్లీ ఇన్స్టాల్డ్ విత్ PostgreSQL డేటాబేస్. దాంట్లో మనకి 2 డేటాబేస్లు ఆటోమేటిక్గా పెగా క్రియేట్ చేసి ఇస్తుంది. ఆ ఫస్ట్ డేటాబేస్ వచ్చేసి పెగా డేటా, సెకండ్ డేటాబేస్ వచ్చేసి పెగా రూల్స్. ఏదైతే మనం అప్లికేషన్లో క్రియేట్ చేస్తామో ఆ అప్లికేషన్లో క్రియేట్ చేసిన ప్రతి ఒక్క రూల్ కూడా పెగా డేటాబేస్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, అంటే మనం అప్లికేషన్ డెవలపర్స్ క్రియేట్ చేసే డేటా అంతా కూడా పెగా డేటాలోనే ఉంటుంది ఇంటర్నల్గా. బట్ పెగా రూల్స్ అనేది ఏంటంటే పెగా రూల్స్ అనే డేటాబేస్ పెగా సాఫ్ట్వేర్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ అనేది పెగా రూల్స్లో ఉంటుంది. పెగా సాఫ్ట్వేర్, పెగా లైబ్రరీ,
పెగాకి సంబంధించిన రూల్స్ అన్ని కూడా పెగా రూల్స్ లో ఉంటాయి. ఓకే, అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసిన డెవలపర్ క్రియేట్ చేసిన రూల్స్ అన్ని కూడా పెగా డేటాలో ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకి బ్యాక్ ఎండ్ లో స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది. క్లాస్ ఈస్ మ్యాప్డ్ టు టేబుల్, ప్రాపర్టీస్ ఆర్ మ్యాప్డ్ యాజ్ కాలమ్స్, వాల్యూస్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆర్ రోస్. సపోజ్ నేను ఒక కేస్ క్రియేట్ చేసిన, ఫస్ట్ నేమ్ సురేష్ అని ఇస్తాను, సమ్ లాస్ట్ నేమ్ అనేది ఏదో చంద్ర అని ఇస్తాను, ఈమెయిల్ ఐడి సమ్ సురేష్ @ అని ఏదో ఒకటి ఇస్తాను. ఇది ఒక రో. మళ్ళీ నేను ఇంకొక వాల్యూ ఇస్తాను, అప్పుడు ఇంకొక రో అనేది క్రియేట్ అవుతుంది బ్యాక్ ఎండ్ లో. సంథింగ్ లైక్ ఏబిసి అని ఇస్తాను, లైక్ ఏదో ఒక వాల్యూ ఇస్తాను, ఏదో ఒక ఈమెయిల్ ఐడి ఇస్తాను, ఇది ఒక సెపరేట్ రో లాగా క్రియేట్ అవుతుంది. సో బ్యాక్ ఎండ్ లో అనేది మనకి ఇట్లా క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట అది. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ అండర్స్టూడ్? Yeah, a small question. Yes. Yeah, actually here the base class is independent to one application like XYZ, or there will be only one base class for the whole instance. It means that the base class it is independent to that application. Okay, so suppose tomorrow I create another no, sorry, no, whatever application that you create, right, it will be from base class only. Okay, suppose I create another application like ABC. The both okay. guys will share the same base class, or both will have their own base class? No, base class will only be one. Okay, base class will only be one. Even if you create 10 application also, for example, in base class you created some property like age. Okay, here in 10 application, like you created one application, credit card application. Okay, here you created debit card application. So all these application they can use this age property. Okay. So means one instance of like a Pega installation, correct. I have only one base class. Correct. You can create a property in base class also. Like for example, you can just come here, right? You just first name property is there. I created in work class. So same property you save as. You click on this arrow, click on save as. Okay. Now I'll give @base class. Like this you need to give and you'll create it. So now this is an @base class. Any application can use this property. Inga topmost anamata, inga topmost. Yeah, true. Like so underneath we have another the work class and something else. Those are also the only one for across an instance. Yeah, all the see whatever is there till XYZ, that is till your application, right? All right. And because we created as XYZ dash like that. So whatever is there till XYZ, that is application level. Before XYZ, what is there? Inheritance is work dash cover dash work dash. All these are Pega classes. We did not create this. Okay, so it will be common for all applications. Even if you create 10 applications also, all the 10 applications can use the data that is present in these classes. Okay, but why we have @base class means manaki different types of classes unnai, like data dash, int dash. So because work dash cover dash will use from work dash classes, but data dash class will not use from work classes. It will use from @base class anamata. అందుకోసం అని చెప్పేసి @base class కూడా ఉంది. సో మనం 10 అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేసినా కూడా @base class నుంచి తీసుకోవచ్చు. ఓకే, because your application classes are ending till here itself. It will end here till here, right? You got it or not? Yeah, clear. So if you want to get any public, I can create in work cover or base class, right? Yes, only when you want to use in multiple applications. Yeah, I got it. Okay. Thank Suppose మనము XYZ ఆర్గనైజేషన్ నుంచే క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్, డెబిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తాం. అప్పుడు XYZ లో we can keep it in XYZ. Suppose your application is not belonging to XYZ, it is belonging to some HDFC, then you should keep it in work dash cover dash @base class. There you need to keep it. Okay, because it is regardless of applications. You can keep it anywhere and you can use it in multiple organizations. Got it? Yeah, I got it. But is there any best practice to say that, okay, where should we create exactly? Like, is it whether to create in a work cover or work or base class? Will there be any some kind of specification? No, there is no something like that. You should not create nothing like that. Like I told you, we are working for XYZ company. Okay, we are creating applications for XYZ. So whatever is there you create for XYZ, you will keep it here only. For example, you are working for some other client also like HDFC. Then you need to use something in XYZ, you need to use something in HDFC. At that time, you will keep it in
work dash cover dash work dash or @base class, like that you will keep, so that you can use it in XYZ projects and also you can use it in HDFC projects, like that. Okay, you got it, right? I got it. Yeah. Thanks. Okay. Okay, so just go through this. We will resume it tomorrow and we'll see the remaining topics. Okay, just go through the recording and try to remember this concept. All these are fundamentals which you need to be very much strong. Okay, fine then. See you tomorrow. Thank you very much. Bye.